హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వైజాగ్ కపుల్ వ్యాండర్స్. ఈరోజు ఒక డెలిషియస్ చీజ్ కేక్ రెసిపీని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. చీజ్ కేక్లో చీజ్ ఉండదని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు? ఈరోజే తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఒక కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళకి ఒక పెద్ద హాయ్. మీలో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ టేక్ ఏ మూమెంట్ అండ్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఈ రెసిపీ ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఎప్పుడు చేసినా కూడా కెఫేస్లో తినే చీజ్ కేక్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి టేస్ట్ వస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ షుగర్ వేసుకుందాం. 150 grams షుగర్, కానీ నేను ఇక్కడ 100 వేసాను. మీరు చూస్తే కనుక కొంచెం షుగర్ తక్కువ యూజ్ చేస్తే బెటర్. సేమ్ బౌల్లోనే 2 eggs వేసేసుకోండి. అప్పుడే ఎగ్స్ అండ్ షుగర్ కలిసేలాగా విస్క్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వార్క్ తీసుకుంటున్నాను. క్వార్క్ అంటే థిక్ కర్డ్ అనమాట. ఇక్కడ అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతుంది. మన దగ్గర అయితే థిక్ కర్డ్ 500 grams తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది, అదే తీసుకున్నాను. 150 ml వేసేయాలి ఆయిల్ కూడా. తర్వాత 300 ml మిల్క్ తీసుకుందాం. నిన్న ఒక క్యూట్ విషయం జరిగింది. ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మాయి నేను వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటే నమ్మట్లేదంట. పిక్చర్స్ చూపించినా సరే నమ్మలేదు. చిన్న పాప కౌశిత. తనకి ఒక హాయ్ కౌశిత. ఓకే, ఇప్పుడు మిల్క్ వేసేసుకుందాం. యాక్చువల్గా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకటి వేస్తూ విస్క్ చేసుకుంటే బెటర్. నెక్స్ట్ పుడ్డింగ్ పౌడర్, వనిలా ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాను. ప్యాకెట్ మొత్తం వేసేయాలి. నెక్స్ట్ లెమన్ వేసుకుంటున్నాను. అంటే పాడవకుండా ఉంటుంది అన్నమాట ఒక 3-4 days. అందుకే లెమన్ వేయాలి. ఒక 1 spoon వేస్తే చాలు. అప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకుందాం. ట్రేలో బేక్ పేపర్ వేసేసుకున్నాను, బటర్ గ్రీస్ చేసి. అలా చేస్తే కేక్ తీస్తున్నప్పుడు బాగా వస్తుంది ఈజీగా. మనం విస్క్ చేసుకున్న బ్యాటర్ అంతా ట్రేలో వేసేసుకుందాం. చూడ్డానికి చాలా సాటిస్ఫైయింగ్గా ఉంది కదా. దీనికి అవెన్ ప్రీహీట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గానే పెట్టేసుకుందాం. ఒక 220 degreesలో ఒక 1/2 hour 35 minutes ఉంటే అయిపోతుంది కేక్. ఎగ్జాక్ట్గా ఒక 35 minutesకి అయిపోయింది కేక్. ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. ఈ కేక్లో మీరు కావాలంటే ఏమైనా బెర్రీస్ వేసుకోవచ్చు. స్ట్రాబెర్రీస్ కానీ బ్లూబెర్రీస్ కానీ ఏదైనా సెట్ అయిపోతుంది. వీకెండ్ ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ట్రై చేసి కమెంట్స్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో. ఈ కేక్ ఎప్పుడైనా చేసిన రోజు కంటే నెక్స్ట్ డేనే బాగుంటుంది. అందుకే నైట్ టైమే నేను చేస్తాను. ఇప్పుడు కూడా ఇది నైటే, మార్నింగ్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. అలా ట్రేతోనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. ఇది కాఫీలోకి ట్రై చేయండి, ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. జర్మన్ ట్రెడిషన్ ఏంటంటే కాఫీ ఎప్పుడు తాగినా తప్పనిసరిగా పక్కన కేక్ ఉండాలన్నమాట. ఈ ట్రెడిషన్ మాత్రం బాగా అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే మా హస్బెండ్కి స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం.
అందుకే డైలీ కేక్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి ఇంట్లో. బేక్ పేపర్ ఇందుకే వేసుకున్నాను, ఇలా చేస్తే వెంటనే వచ్చేస్తుంది కేక్ ఈజీగా. చూసారా ఎంత బాగుందో. ఇంతేనండి చీజ్ కేక్. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ ఇది. మీరు ట్రై చేయండి, నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.